Okay? So this will be our last chapter discussion, chapter 8, which is on alcohols. No? Alcohol lang i-discuss natin, hindi nakasama yung ether and thiols. Okay? So anyway, ang alcohols ay gamit na gamit ngayon, especially dahil pandemic, no? Saan natin ginagamit yung alcohol? So yung alcohol, primary use niyan today is yung pang-disinfect yan, no? Panlinis yan ng mga surfaces, pampatay ng viruses, bacteria, no? So yun. Pero other than that, marami pang versions ng alcohol kasi, no? So for example, itong nasa aking alcohol bottle, pangalan niya isopropyl alcohol or isopropanol. Okay? So isang uri yan ng alcohol. Ano pa yung ibang uri ng alcohol? Yung nasa beverages, sa alak, no? So lapit na magpasko, so tataas na naman yung consumption natin ng beverages, no? So yung mga nasa inumin, mga beverage natin, may ethanol yon. So ethanol is another version of alcohol, no? Tapos last time yung maraming namatay, medyo marami-rami rin namatay, yun sa lambanog stuff dati, no? 2018, 2019 yun eh. So ano meron doon? Methanol, no? So mamaya kwentuhan natin bakit ganon, bakit delikado yung mga methanol and stuff, no? Pero yung ethanol okay lang. Okay? So, yun. Maraming alcohol sa paligid natin, no? So, pwede silang literal na alcohol. For example, yung alcohol na panlinis, yung iniinom, no? Meron din namang alcohols na hindi obvious. For example, yung asukal, yung sugars natin, yung sucrose, fructose, yan ay lahat alcohol. Okay? So, ngayon, ano ba yung meron sa alcohol, no? Okay. So, kapag sinabi kasing alcohol sa organic chemistry, what we are pertaining to ay yung group ng atoms or group ng molecules that possesses the OH functional group, no? So, ibig sabihin, ang mga substances na may OH substituent, ang tawag doon ay alcohol, no? So, yung mga sugars, di ba, may mga OH yon. So, pwede natin i-consider yon na alcohols din, na. Okay? So, yung mga panlinis, alcohol talaga yan, na. So, yun. And the most simplest alcohol is the methanol, okay? Because methane ang simplest organic molecule, di ba? If you replace H by OH, no, magiging methanol yon, na. So, yun yung simplest alcohol na magagawa natin, and yan yung mga maraming napatay, no? Bakit? Mamaya sa reactions, makikita natin kung ano yung mga pwede gawin ng mga alcohols, no? Tapos kukwentuhan ko kung ba't nga sila namatay. Okay, so question mark natin ngayon, no? Okay, so yun lang. So, yun, basta may OH, alcohol yan. Okay, so maraming ganong molecules sa paligid, no? Okay, so ngayon, paano natin sila papangalanan, no? So, in naming alcohols, the process is the same as alkanes, no? Ano ba yung ginagawa natin sa alkane? Sa alkane, we check kung ano yung longest chain, di ba? Ganon din dito, no? So, hahanapin mo yung longest chain. However, that chain must include the OH functional group or the hydroxyl group, no? So, kailangan kasama yung OH. Di pwedeng hindi. Okay? So, hanapin mo yung yung chain kung saan nakadugtong yung OH. Yun yung pinakamahabang chain. Yun yung parent chain mo. Okay? Ngayon, paano mo papangalanan yung parent chain mo? Same pa rin as alkanes, no? Paano? Bilangin mo kung ilang carbons meron, then use the proper prefix for the number, no? For example, 3 carbons, edi prop, no? 'Di ba? Ang ending natin usually ay propane, no? Pag alkane yan, propane, butane, etc., etc. So, kapag yan ay may isang OH, may i-modify tayo doon. Okay? So, yung E sa dulo ng mga alkane, alkene, alkyne, no, yung E doon sa dulo, ang kailangan nyo gawin ay buburahin nyo yon kapag may isang OH. Buburahin nyo siya, papalitan nyo yon ng all.
OL, all, no? So, ibig sabihin, kapag ang propane naging alcohol, may OH siya, tawag doon ay propanol. Kapag ang ethane naging alcohol, tawag doon ay ethanol. Kapag ang methane naging alcohol, tawag doon ay methanol. And so on and so forth, no? So, lahat ng E sa alkane gagawing all, no? So, ayan. So, butanol, cyclohexanol, cyclopropanol, no? No, ganun lang. And then, syempre, mag-a-assign tayo ng locants, no? Kasi substituent pa rin yan, di ba? When assigning locants, you should give the highest priority to your OH, no? So, ibig sabihin, hanggat maaari, lowest number si OH, no? So, saan ka maglalagay ng number 1? Malapit kay OH, no? So, dun sa chain mo, dun ka mag-assign ng number 1, dun banda kung nasaan yung OH, no? And then, the rest of the substituent will just follow the same rule as discussed sa hydrocarbons, no? And you alphabetize them to get the general or the IUPAC name itself. Okay? So let's look at some examples here. We have ethanol. Okay? Paano naging ethanol yan? Kasi may dalawang carbon. So ethane, no? And then may OH na substituent. So yung ethane magiging ethanol. Yung E magiging all. Okay? Bakit walang locant dito? 'Di ba sabi ko kanina kailangan may locant, no? The reason why walang locant dyan is ganito. Bakit kaya? Bakit walang locant yan? Kasi ito yung dahilan, no? Ang dahilan ay kapag ang OH nasa kanan, 1 yung niya, 1 yung locant niya. Pag nilagay mo yung OH dito sa kabila, sa left side, 1 pa rin yung locant niya. So, kahit saang carbon mo siya ilagay, since lang yan, ethanol yan, no? So, kahit saan mo lang siya ilagay yung OH, 1 pa rin yung locant niya. So, kahit di mo na isulat yung 1, okay? So, ganun. Kapag ang iyong carbon ay 1 or 2 carbon chain lang yan, no? Huwag mo na ilagay yung 1, okay? Kailan ka maglalagay ng locants, no? Kapag may binatog na sa likod, ayan na. Okay. So, maglalagay ka ng locants kapag ang carbon number mo ay 3 pataas na. Okay? So, let's look at propanol. Okay? So, ang propanol natin, we have 2 versions of it. We have 2 isomers of it. No? So, we have the 1 propanol and the 2 propanol. Okay? So, paano naging propanol yan? Kasi ang carbon chain natin ay 3. We assign the first locant sa bandang OH. No? So, ito 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So, yung OH, dito sa left side, nasa first carbon siya. So, pangalan ng molecule ay 1-propanol. Yung nasa right side naman, ang OH nasa second carbon. So, ang pangalan niya ay 2-propanol. Okay? Sometimes, yung alcohol natin may common name, no? Kasi they resemble to that of the common alkyl substituents, no? May kahawig siyang alkyl substituent. For example, ito, naka-letter V siya. So, kapag yan ay naka-letter V, tawag dyan ay isopropyl alcohol. Okay? Yan. So, isopropyl alcohol yan. Bakit? Kasi yung letter V na to, that resembles the isopropyl substituent, di ba? So, yan. So, yan. Ganun lang yung naming. Kung ano yung ginagawa natin last time sa alkanes, alkynes, ganun lang din dito. Let's have this one. Ang pangalan niya, 1-butanol. Okay? So, paano naging ganun? You start counting the carbon atoms nearest to your OH. So, this is 1, 2, 3, 4. Yung OH ko dito nasa first carbon. So, pangalan niya ay ay 1-butanol. Okay, so ganun. Pag yung OH nilipat mo sa second carbon, 1, 2, 3, 4, yan ay sec-butyl alcohol or 2-butanol.
Ano yung itsura ng sec-butyl dati? 'Di ba sabi natin, ang sec-butyl para siyang claw, para siyang kamay, no? Ay, ito rin naman, no? Hindi lang obvious. Bakit? Kasi ito kapag binaba ko yan dito, pag nilagay ko yan dyan, may ganito yung itsura. 'Di ba? Ay, anong nangyari? So, anong pansin nyo? Ayun, mukha na siyang claw, no? So, yan. Ito na yung sec-butyl, yung claw natin. Okay. Although, hindi na siya ganun ka-obvious dito, no? Kaya, kahit hindi nyo nagamitin yung common name, okay na yung IUPAC name. Kakaintindihan naman tayo sa IUPAC name, eh. Okay. And then, next one, we have the isobutyl alcohol or the 2-methyl-1-propanol. Paano naging ganun yung name? Ganito. Tignan nyo yung molecule, hanapin ang longest chain. Ito yon. Then, you start counting the carbon atoms beginning with the one that is nearest to your OH. No? So, 1, 2, 3. So, on the first carbon, you have your OH. So, pangalan niya 1-propanol. Then, may substituent ka. Sa second carbon, andun yung methyl. So, the complete name will be 2-methyl-1-propanol. This is also called isobutyl alcohol. Pero sabi ko nga, wag na tayo mag-common name, no? Dito. Okay na yung okay na yung IUPAC lang. Next one, we have this one. We have the 2-methyl-2-propanol or tert-butyl alcohol. Ito obvious naman. Andun pa rin siya. Yung sabi ko, iconic yung paa ng manok na yan. So, siguro hanggang tumanda na tayo, maalala natin yan as tert-butyl talaga, no? Okay. So, this is tert-butyl alcohol. Okay. Pero ang kanyang IUPAC name ay 2-methyl-2-propanol. Paano naging ganun yon? Okay. Ito kasi yung parent chain natin dito. Okay. So, that is our parent chain. So, ito yung tatlong carbon chain that includes the OH substituent. Let's assign locants 1, 2, 3. On the second carbon, andun yung OH. So, this is 2-propanol. Also, on the second carbon, andun yung methyl. So, 2-methyl, 2-propanol. Or aka tert-butyl alcohol. Then, lastly, kapag ikaw ay may cyclic alcohol, no? Yung OH mo ay yung carbon number 1 parate, no? So, you do not have to assign yung position ng or yung locant ng substituent na yan. No? Hindi mo na kailangan sabihin na 1-cyclohexanol. No na. Kasi automatically, kapag yan ay cyclic alcohol, yung 1 talaga ay yung OH. No? So, pangalan yan, cyclohexanol na. Hindi na siya 1-cyclohexanol. Okay? Paano po kapag may ibang substituent? Suppose may ganito. Paano yung papangalanan? Okay? So, carbon number 1 yung OH, followed by kung ano man yung number ng susunod na substituent. Na. So, name your substituent first. So, that is 2-methyl, followed by cyclohexanol. Okay? So, ganun. Hindi na siya 2-methyl 1-cyclohexanol. Kasi again, kapag cyclo compounds, yung 1, matic na yan. So, wag nyo na i-assign yung 1. Kasi understood na kapag may all doon, 1 talaga yung OH. Okay? So, let's try to answer some of the activities here. Mamaya mag-worksheets tayo. Marami tayong sasagutan doon. So, let's try to give them their correct IUPAC names. Okay? Given the structure of the molecule. Ano yung unang gagawin? Hanapin ang longest chain. No? So, ito yung longest chain natin. That includes the OH substituent. So, alcohol chain yan. Then, what's next? No? Mag-a-assign ako ng locants. No? So, assign the locants. Kailangan lowest number doon sa OH. No? So, dito ako mag-start sa right, hindi sa left. Kasi kapag sa right, lowest yung carbon number for the OH. No? So, 1, 2, 3.
4, 5. So the parent chain itself, ang kanyang pangalan ay 2-pentanol. Okay? Kasi nasa second carbon yung OH ng pentane. Okay? So 2-pentanol yan. Ngayon, meron pa akong substituent. Ang pangalan niya, methyl. So asan yung methyl ko? Nasa 4th carbon. So that will be 4-methyl 2-pentanol. Okay? So ganun lang yung pag-name sa kanya. Parang alkanes lang din. Ano lang yung nadagdag sa atin? Yung all, tapos sabihin mo kung nasan yung all, yung OH. Yun lang naman. So let's try letter C. Ang pangalan ng letter C. So the molecule itself is the parent chain. No? Yun na yun. Yan na yung parent chain. Wala nang iba siyang substituent. So, ang gagawin na lang natin, mag-asa tayo ng locants to determine kung ano yung carbon number ng OH. So, we start dito sa leftmost. Okay. So, we have 7 carbons. So, this is heptane. Pero since may OH tayo, heptanol. So, this is 2-heptanol. Okay. So, yun yung kanyang pangalan. 2-heptanol. How about letter B? Kung mapapansin nyo sa letter B, we have solid and dashed wedges. No? Sabi natin last time, kapag cis yan, they should be both solid or both dashed. No? That means kapag solid yan, it is pointing towards your screen. Kapag yan ay dash, it is pointing behind your screen. Okay? Pero if we have a combination of a solid and a wedge, and a solid and a dashed wedge, no? Yun ay trans, no? So this molecule is trans, no? Trans yan. Ayan. Mamaya na natin gamitin yung idea na yun. So ngayon, paano tayo mag-a-assign ng locants, no? Sino yung carbon number 1? Kung nasan yung OH. So ito yung 1, ito yung 2. Pangalanan natin yung substituent. So that will be 2-methyl followed by your parent chain, which is cyclohexanol. Okay? So again, wag mo na sabihin yung 1-cyclohexanol kasi again, the word cyclohexanol itself tells you na ang carbon number 1 ay yung OH na. So yung ibang substituents na lang ilalagyan nyo ng numbers. Ayun. Tapos, since sabi natin ito ay trans, ilagay natin siya sa name. So, saan po nilalagay yung cis and trans? Sa pinaka-harap. Sulat mo, trans-2-methyl 1-cyclohexanol. Nasa harap parati yung cis, yung trans, yung E, pati yung Z. Sa harap yan. Okay? And then last one, for this example, we have this molecule. Hanapin natin yung longest chain that contains the OH substituent. Ito yon. Okay, so yun yon. 3 carbons yan, ha? So 1, 2, 3. On the first carbon, ando yung OH, so that will be 1-propanol. Tapos, may dalawa tayong methyl substituents on the second carbon. So, the complete name is 2,2-dimethyl 1-propanol. Okay? So, ganun lang. So, again, the rules are pretty much the same as the alkanes with exception sa E na gagawing all. No? Then, you have to say kung asaan yung all. No? By using the locant for that carbon that contains the OH substituent. Okay? So, ito yung ating mga answers din kanina. No? So, tama naman tayo. Okay, so sa ngayon, ang ating alcohols, they may contain more than one OH, no?
More than one substituent. So, ang tawag natin kapag ang ating molecule ay may more than one substituent, tawag nun ay glycol. Okay, so glycols are molecules with OHs, no? Na maraming OHs. Okay. So, paano yung papangalanan? So, hindi naman pwedeng all, tas ulitin mo uli yung all, no? Same reason kung bakit hindi tawag natin methyl, 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 methyl. Kunwari, 4 na methyl substituent. Hindi naman natin yung pinapangalanan na methyl, 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 methyl. Diba, hindi ganun ang ginagawa doon. Gumagamit tayo ng Greek prefix, no? As your multiplier. So, di, tri, tetra, etc. No? So, ganun din dito. Kapag more than one yung OH mo, you can use the Greek prefixes, no? However, once you use the Greek prefixes for the all, yung all, gagamitan mo ng Greek prefix, hindi mo na kailangan tanggalin yung E. No? Kapag isa lang yung OH, tatanggalin mo yung E. Pero kapag more than one yung OH, 2 and above, i-retain mo na yung E. Hayaan mo na lang siya dyan. Then you affix the diol, triol, tetrol, etc. No? So, ganun. So, ganun lang. Then, kayo na bahala rin mag-assign ng locants ng OH nyo. Okay. So, for example, we have here ethylene glycol. So, this is also named as 1,2-ethane diol. Paano yun? So, we have 2 carbons here. So, pangalan niya ay ethane. Dalawa yung OH natin. So, yan ay diol. Ethane diol. Ngayon, you have to tell us kung asaan yung dalawang OH. So, nasa carbon 1 and 2 daw. So, that's 1,2-ethane diol or ethylene glycol. Ethylene glycol, this molecule is used, no, in vehicles, no, especially sa car radiator. Yun yung nasa harap ng sasakyan, no. Kunwari, may sasakyan kayo ngayon or sasakyan ng kapitbahay nyo, buksan nyo, paalam lang, no. So, pagkabukas nun, bandang harap, dun sa salamin, ay dun sa may, sa may front light, no? Ano ba tawag doon? Sa yun. Bandang harap, no? Mayroon dong parang makikita kayong grills, no? So, yung grills na yun, tawag doon ay radiator. Inside it ay may liquid, no? Ang liquid na nilalagay doon minsan ay etong molecule na to, ethylene glycol. So, ano yung purpose ng liquid na yon? The purpose of that liquid is to allow the transfer of heat from the engine away from it, no? Mula engine, papalabas sa engine. Okay? Kasi kapag yung sasakyan, yung heat nun ay hindi mo nilabas mula sa combustion chamber, hindi mo siya nilabas doon, nandun lang siya. Titirik yung sasakyan nyo, uusok yan. Okay? So, kaya gumagamit tayo ng special liquid sa car radiator is that para sila yung mag-absorb ng heat. So, yung heated na liquid na yon, pupunta yun ng car radiator. So, mula sa engine, pupunta yun sa car radiator. Then, dun nila i-release yung heat. No? Kaya, yung sasakyan, mainit sa harap yun. No? Kasi, dun niya binubuga yung energy that comes from the engine. No? Okay. So, kapag, nawawalan ka ng liquid doon, titirik yung sasakyan mo kasi mag-overheat yung loob niya. Delikado yon, no? Kasi nangyari sa amin yun eh. We were traveling around Laguna de Bay. Wala, ikot-ikot lang. Inikot namin mula Rizal, Marikina, Laguna, bumalik na lang uli kami sa Marikina, diretso bahay. Tumirik kami. So, syempre, ang gagawin mo, maglagay ka ng tubig doon. Kasi ano mapapansin mo kapag tubig lang nilagay mo doon? Ang water, mabilis yan mag-evaporate, no? So, ang pwede natin gawin doon ay gumamit talaga ng other substances, no? Such as ethylene glycol. This one has higher boiling point than water. So, di agad yan mag-evaporate. So, matagal bago tumirik. Or virtually, hindi ka talaga titirik, no? Unless may leak. Okay? So, yan. What else? So, we have these two
other substances here. So we have 1,2-propane diol and 1,2,3-propane triol. Okay. So yan. So paano to naging 1,2-propane diol? Kasi propane yan, 3 carbon chain, propane, dalawang OH, so diol. Nasa yung diol? Nasa carbons 1 and 2. No? So ito yung carbon 1, ito yung carbon 2. So pangalan niya ay 1,2-propane diol. And then lastly, we have this molecule in which all the carbons has one OH substituent. So pangalan niya ay 1,2,3-propane triol. This last molecule is also known as glycerol, glycerine. Depende sa pronunciation. Merong glycerol, glycerine. Kami nasanay kami ganun sa chem eh. Meron namang ibang glycerol, glycerine. Okay, bahala. Basta andun yung thought. Okay? So, saan nakikita yung glycerine, yung glycerol natin? No? So, nakikita yan sa manufacturing ng food products. No? So, tingin kayo sa mga food products. Minsan, hindi lang sa food, no? Meron din yan sa mga shampoo. No? Okay? Pampakapal yan ng liquid eh. No? Pampathick siya ng liquid. Okay? So, sa food naman, ginagamit yan para mag-join ng mga food materials. Para pagsamasamahin niya yung food materials. Okay? So, pwede yan sa manufacturing ng food and other personal care products. What else? No? Ito ay nasa unit ng lipids, no? Di ba, biology naman kayo. Yung dating lipids, di ba, yung ating cell wall, yun ay composed sa animal cell, di ba, may cell membrane doon. Andoon yung lipid bilayer natin. Ano yung tsura ng lipid bilayer? Di ba, may ganun-ganon. Okay, di ba, ganyan-ganyan yan. Okay, kasi, yung itong lipid bilayer natin, yung dulo sa dulo nun ay may niyan ay may glycerol. Okay? May glycerol dyan. So, basically, ito yung 3 carbon chain mo, OH, ayan, oxygen, oxygen, oxygen. Gagawin lang ng katawan natin, dudugtungan niya yan ng other molecules, no? Dugtungan niya yan ng other molecules dyan. Pag pinagdikit mo yan, you have the lipid bilayer na, So, ito na yung mga lipids, no? So, itong glycerol, palitan mo lang yung H ng other substituents. It could be long chain of hydrocarbon stuff, no? Then, yan. Makakagawa ka na ng lipids, no? So, hindi lang to nakikita sa cell membrane, no? Nakikita din yan sa ating mga neurotransmitters, no? Sa sphingomyelin, may mga ganito din. Nakalimutan ko na iba kasi last year ko pa ito na-discuss yung biochemistry. Anyway, so last year pa naman yun. Basta yun yung idea. No? So, nakikita din natin itong mga glycerol sa ating cell membrane. Not only sa cell membrane, even sa mga other important biomolecules sa katawan. Sphingomyelin, etc. na lang. Okay? Then, naubusan na ako ng example eh. So, ganun lang yung ating nomenclature. Okay? So, ganun lang. It will still follow the process or the naming sa alkanes, no? Okay? With additional, tweaks, no? Kapag isa yung OH nyo, yung E, gagawing all, no? Pag 2 yung OH or 3 above, yung E, hindi mo nabuburahin. Yung all, gagawin mong diol, triol, depending on the number of your OHs. No? So, ganun lang. And then, most importantly, the lowest substituent number or the lowest locant must be assigned to your OH. No? Yun yung number 1 priority ninyo. Okay, so with that, punta tayo sa naming. No? Sagot lang tayo ng iba dito. Papansin ko parang tahimik kayo. No? Okay, so ito na kasi yung last meeting natin kaya tahimik kayo, no? Siguro. Ewan ko. Or baka busy kayo sa, Ito na to. Nag-exam na ba kayo? Sagutan na. Okay na magpangalan. Umiiyak na po si Jay. Nag-exam kayo, no?
Sige. Sige. So, magpapangalan muna ako ng apat na molecule, ay hindi, 5 molecules, A to E. Tapos mamaya kayo na bahala. Okay? Sige. So, apat muna sasagutan ko. Tapos, ay 5 pala. Tapos kayo na bahala mamaya sa matira, no? Wait lang, mainit na uli. Kala ko uulan eh. Okay, sige. Masyado mo naman na miss ingay namin. Okay lang naman maingay sa mga hawak ko eh. Yung ibang tahimik kasi eh. Yan, namimiss ko rin kayo, no? Namimiss ko kayo. Anyway, so let's start letter A. So for letter A, we have this molecule with how many carbons? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So for letter A, we have a 5 carbon chain on the first carbon, andun yung OH. So pangalan niya ay 1-pentanol. So ganun lang. That's 1-pentanol. Sige, so sa B, sabi ni John Rolf, 1,3-propane diol ba yan? Tama naman. So letter B is 1,3-propane diol. Bakit, no? Since we have 2 OHs, no? Dalawang OH natin, we call it diol, no? So diol yan. And ilang carbons yan? So bilangin natin, 1, 2, 3. Okay? Yung OHs natin nasa carbons 1 and 3. So that's 1, 3 propane diol. Okay? So ganun lang yung name. Na all na lang. Oo nga, no? Alcohol pala. Sodium alcohol. Nice. Okay, so let's have letter C. So letter C, this is another diol. So we will not remove the E sa dulo. Sabi ni Bernadette, cyclohexane. Sa cyclohexane lang. Ayun, hindi, mamaya. Case to case. Daanan natin yung sa cyclohexane. Okay? So, sagot muna tayo letter C. So, this is a diol. Dalawa yung OH eh. So, assign tayo ng lowest number banda sa may OH. So, 1, 2, 3, 4. So, our OHs are located on carbons 1 and 2. 1, 2. Butane diol. So, yan yung pangalan niya. 1,2-butane diol. We have letter D naman. Sige. So, for letter D, asan yung longest chain? Ito. Okay. So, this is our longest chain. So, that means we have a methyl substituent. No? So, mag-assign na tayo ng numbers. Nearest yung sa OH, no? Ay, yung nearest sa OH yun yung 1. Okay, so yan. 1, 2, 3, 4. So that's butane, no? So since isa lang yung OH, gagawin nating all yung butane. Butanol. So the parent name is 1-butanol. Then on the third carbon, you have a methyl substituent, no? So that will be 3-methyl-1-butanol. Ganun lang. How about letter E? So hanggang dito lang ako. How about letter E? No? So for letter E, we have 2 OHs. No? Dalawang OH natin. So this is a diol. Pag dalawa yung OH nyo, of course, you have to indicate asang carbon yung OH mo. So, kahit sino dito pwede number 1. So, this will be 1, 2 cyclohexane diol. Okay, so again, dalawa yung OH. So, we will not drop the E. No, hindi natin siya tatanggalin. So, hexane diol pa rin siya.
Pag dalawa yung OH, no, sabihin mo kung asan yung mga OH, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, ganun. Pero for example, ito lang, wag mo na sabihin na 1 cyclohexanol. Hindi na siya 1 cyclohexanol, no? Basta cyclohexanol yan. Hindi mo na kailangan sabihin na 1, yung cyclohexanol. So automatically, yung OH, yung carbon number 1 dito. Okay? So with that, sagot na kayo. FGHI. Any volunteers? Raise your hands na lang. Malapit na tayo matapos. Nakakasad din, no? Sige. Raise your hands na lang para ma-call ko kayo. FGHI. Dali, raise your hands. Sige lang, raise your hand. Sino ba? Paunahan na ng mag-raise ng hand. Sa kanya yung F. Okay, so si Abigail dito. Okay, followed by letter G. Letter G, sino yung gusto? Ito yung F, G, H, I. Yan. Okay, dali, letter G. Raise your hand na lang para ma-recognize natin. Okay, so si John Rolf dito. John Rolf. Si Mr. Perfect natin. Okay, so let's have letter H. Sino kaya pwede? Sino kaya pwede sa H? O yung letter H, yan ay naka-condense. Gagawin mo ba siyang line angle formula? Okay. So yan ay medyo tricky. Letter H, sino pwede? Si Berna daw. Sabi ni Jay. Hindi. Okay na yung Berna. O yung letter J, letter I, ako na lang to. Sige. Ako na lang dito. Si Berna na lang sa letter I. Okay? Sige. Ayan. Ikaw na lang dyan sa letter I. Ako na sa H. Okay? So, let's have the answer from Abigail. Sige. Sabi ni Abigail. Comment niya na lang yung answer. Makita ko. So, sabi ni Abigail, 2,6-dimethyl cyclohexanol. Tama ba yon? Tama yon, no? So, the name of the molecule is 2,6-dimethyl cyclohexanol. Your parent chain is ito. Okay, so the cyclohexanol. And then, you start counting here sa OH, then paikot na.
So on the second and on the sixth carbon, you have two methyl groups. So that will be 2,6-dimethyl, followed by the parent name, which is cyclohexanol. So ganun lang. Okay, so yeah. Let's have letter G from Jan Rolf. This is 1-methyl cyclohexanol daw. Okay. So yung OH that will be assigned, itong carbon na yan, yan yung carbon 1 natin. Also on the carbon 1, you have a methyl group. So that is 1-methyl cyclohexanol. Okay. So yan yung kanyang pangalan. 1-methyl cyclohexanol. Okay, letter H, yan ay condensed structural formula. Okay? So, yan ay condensed structural formula. So, you have to draw it. Na? So, yung COH muna. Yan. So, that is COH. Then, this carbon has 3 other carbons attached to it. No? May tatlo siyang CH3. CH3, CH3, CH3. Okay? So, yan. Ayusin ko lang yung drawing. So, yan. So, this is the drawing for this one. Ano kaya pangalan yan? Yan ay tert-butanol. So, common name yan kanina, no? So, tert-butanol yan. Ano pa yung isang name nito? So, ito yung parent chain mo that contains the OH. Okay? So, assign tayo ng carbon numbers. 1, 2, 3. Okay? So, on the second carbon, andun yung OH. So, that will be 2-propanol. And, may methyl din ka. May methyl ka din sa second carbon. So, the complete name will be 2-methyl 2-propanol or tert-butanol. Tert-butanol. Basta mukhang paa ng manok, tert-butanol. Mamaya gamitin yung panlait yun sa mga tao. Mukhang tert-butanol. Hindi nila gets yun. Tayo lang makakaintindi nun. Galit na galit tayo na. Okay, so letter I. So sabi ni Berna, ito daw ay cyclopentanol. Okay? So that is cyclopentanol. May panlait na kayo, no? Mukhang tert-butanol. So, yan. Ngayon naman, let's draw the following molecules. Ito, medyo marami to. I want some volunteers. Yung sinircle lang ko, yun yung idodraw natin. Na kayo pala magdodrawing yan. Okay. So, I need some volunteers to help me in drawing letters C, D, E, F, H, I, J. Yung ABG, nasa ano na yan eh, nasa PowerPoint na. Kaya, di na natin isasama. Okay? So, let's have si Abigail dito. Abigail. Si John Rolf dito. Marami-rami pa yung drawing. Oh. Any other volunteers natin? J. Accuser. Sige, so si Regina. Regina. Who else? No. H. Accuser. So, dito si Berna. Yung iba. Ay, iba naman. Ang dami-dami pa tayong susod. You can raise your hand, ha? Or pwede kayo mag-comment sa chat box natin.
Any volunteers? Try ko po F, sir. Okay? Si Josh. Okay, iba pa. Tapos mamaya, isa-isa nyo i-send yung pictures para makita natin yung drawing. So, si Unica and E. Okay. And, isa na lang. Letter I na lang. Letter I. O yung meron ng mga picturean nyo na, tapos comment nyo sa ating chat box na. Pakita natin dito sa screen. Last na, sir. Sige, Josh na yan. Sige. So, si Josh din dito. Sir, sa GC ako, sa Messenger. Sige, nakita ko na. Sige, okay. So, bigyan ko kayo 5 minutes, no? So, 5 minutes para mag-answer. Okay, so yan. Tapos, upload nyo na lang yung picture dito. Pwede rin sa, sa ating Messenger. Okay, so dito yung sagot ng iba nating classmates. Sige. So, okay, so let's have letter C. Napag-send na ba? Send yun nga.
E. Ayan, so letters. Anong letter uli si Bernadette? Si Bernadette ay H. Okay? So, sige. So, sige. Let's try to draw letter C. So, this is 5-methyl 2-hexanol. Okay? So, 5-methyl 2-hexanol. So, you draw first yung 2-hexanol. Okay? So, this is 2-hexanol on the 5th carbon. Andun yung methyl. Okay? So, correct yung drawing ni Abigail. No? So, ganun. So, tama yung drawing. Okay? So, thank you, Abigail. For letter D, we have John Rolf, 2-methyl 2-propyl 1,3-propane diol. So, saan kaya yung ito yung sinad ni John Rolf. So, ito yung molecule ng John Rolf. So, ito daw yung 2-methyl 2-propyl 1,3-propane diol. Okay, so this is 1, 2, 3. So, this is propane diol, 1,3-propane diol. On the second carbon, may methyl and may propyl. So, correct din. So, tama yan. Tama ka dyan, kapatid. No? Ayan. Okay, so correct yung drawing ni John Rolf. Let's have 1-octanol from Unica. So, 1-octanol from Unica. Ito daw yung drawing. So, basically, you have an 8-carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And nasa dulo yung OH. No? Pwedeng nasa right, pwedeng nasa left. No? Okay, so, correct si Unica. Let's have letter F. Si Josh. 3, 3. Dito nyo ka na-mention, diba? 3,3-dimethyl cyclohexanol. Okay. So, ito daw yung 3,3-dimethyl cyclohexanol. So, this is your cyclohexanol. On the third carbon, may dalawa kang methyl. So, the drawing is also correct. No? Ayan. And tapos, we have 1,4-butane diol from Bernadette. Saan kaya yan? Sa messenger ba? Ito. 1,4-butane diol. Okay. So, yan. This is also correct, no? So, ito yung apat na carbons. 1, 2, 3, 4. And at each end, may OHs. So, correct then si Bernadette. Okay, si Josh, ano sabi niya? 5-methyl 1-hexanol. Nasa messenger yon. 5-methyl 1-hexanol. Saan? Ito. So, that is 5-methyl 1-hexanol. So, this is hexanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 carbon chain. On the first carbon, andun yung OH. On the 5th carbon, andun yung methyl. The drawing is also correct. And last one, we have Regina for trans 1,4-cyclohexane diol. Okay. So, ito yung drawing ni Regina. So, this is 1,4 this is trans 1,4-cyclohexane diol. Okay, so ito yung trans, yung isa dapat ay solid, yung isa ay dashed na para maging trans. Okay, so yan. So all your drawings are correct, no? And so congratulations. Malapit na tayo sa dulo. Okay, so yan. So yan. Good work.
So, proceed na tayo ha. Tuloy na tayo para matapos na rin yung class natin. Okay. So now let's talk about the physical properties of our alcohols. No? Okay. So what we know about alcohols is that it contains an OH bond. No? So may OH bond doon. And the OH bond is a polar bond. No? So that means yung carbon-oxygen bond and yung oxygen and hydrogen bond, yan ay mga polar bond. So that makes the molecule ng alcohol a polar molecule. Okay, so that means our alcohols are generally polar, especially dun banda sa OH. No? And what else do we know about um, OH bonds? Pwede sila maka-form ng hydrogen bonding. Okay, and what we know about hydrogen bonding is that it is one of the strongest intermolecular forces of attraction. So by just having an OH bond, that will increase the boiling point, the melting point, and the viscosity of your substance. No? So let's look at this table. So we have the different hydrocarbons and their alcohol derivatives. No? For example, we have here ethane and then we have ethanol. Okay? So the only difference between ethane and ethanol is that yung ethanol ay may OH bond. No? So that makes the molecule polar. Ang ethanol, non-polar yan, no? Because of the electronegativity differences. No? So lahat yan ay mababa lang yung electronegativity difference. No? So tignan nyo yung nangyari. So from 89, negative 89 degrees Celsius, no? By just having one hydrogen bond, what happened to the boiling point? It increased to 78 degrees Celsius. Okay? So the temperature difference is about 170 degrees, no? 150 degrees Celsius. No? Hindi ko alam yung exact number. Pag-subtract nyo na lang yan. Okay? So that means na ano, ang ating presence ng hydrogen bond that will really increase yung capacity or yung capability ng ating molecule for them to hold each other together, no? So yun, para magsama-sama yung mga molecules since may OH bond sila, yun. So matibay yun. Okay? So ganun. Ano pa mapansin natin? As we increase the carbon chain of our alcohol, let's say from methanol, ethanol, propanol, and butanol, 65, 78, 97, 117. Okay, so ano nangyayari? Yung kanyang boiling point din ay nag-i-increase na. Okay, so the sudden increase in boiling point can be attributed to the hydrogen bonding that is present. Yun yung strongest IMFA. Then, yung pag-increase due to lengthening of the carbon chain, we can attribute that, no? We can give credit to the London dispersion forces, no? So again, lahat naman ng molecules may London dispersion forces. The more atoms you have, the more LDF you also have, no? Kaya tumataas din yung boiling point na ating alcohols as you increase the carbon chain. However, there is a may siya bad side, no? May yung paghaba ng carbon chain natin. OH is a polar bond. However, itong carbon chain dito ay hindi siya polar. So, ibig sabihin, kapag pinahaba natin ng pinahaba yung ating alcohol, bababa yung kanyang miscibility with water. Kasi lumalaki na yung non-polar tail niya. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede humalo masyado sa tubig. Okay? So, for example, we have here methanol, ethanol, and propanol. They are infinitely soluble. They are infinitely soluble in water. No? Pero once you have 4 carbons and beyond, no? Once may 4 carbons and beyond ka na, tignan nyo yung solubility niya. Only 8 grams of it will be dissolved in 100 grams of water. Okay, so that's just 8%, no? 8% lang ng kabuuan yung matutunaw or yung hahalo sa tubig. Okay? So, ano yung reason? Kasi
As you increase the carbon chain, you increase the hydrophobic tail. Yung ano yung hydrophobic tail? Yung non-polar part ng molecule. Yung mga CH, no? Okay? So that's why yung ating mga lipids, no, despite of them having OHs, no, they are not readily soluble in water because of the long chain of carbons, no. Ang carbon chain kasi sa mga ganon ay mga 16 pataas, no. 10 carbons pataas. So yun yung mga components ng ating fatty acids, no. So may OH yun, yes, pero hindi na siya nahalo sa tubig because of the very, very long carbon chain. Ngayon naman, punta naman tayo sa reactions na. Reactions na to, patapos na tayo today. So, let's talk about the acidity of alcohols. No? Last time, we were able to discuss phenols. No? Phenol is an alcohol of benzene ring. No? So, phenol yan. Kaya nga all yung dulo niya. No? Kaya siya all kasi alcohol. Okay? So, yan. So, yan. So, what we know is that yung phenol, it can perform acid-base reactions, di ba? Kasi, alam natin? That the benzene ring can resonate, no? So, the resonance of the benzene ring will stabilize its anion version. Okay, so, stabilized yung anion version. Ibig sabihin, the electrons dito ng oxygen, kapag siya ay naging negative ang formal charge, naging anion siya, stabilized yan ng benzene ring. So, umiikot-ikot yung carbons, yung electrons diyan sa carbon chain natin. However, for alcohols, no, na hindi phenols, no, hindi sila ganun ka-acidic, no. Alcohols are weaker than phenols. Bakit? Kasi, ang special with phenol is that it can exhibit resonance structures, no. Pwede siya mag-resonate. So, that means sila ay nagiging stable lalo. No? Pero for alcohols na walang resonance, walang mga double bonds, so hindi ganun siya ka-stable. Okay? So they will never perform acid-base reactions, no, compared to the phenol. That's why yung alcohol ay neutral lang ang kanyang pH, no. So around pH 7, the same as water, no. Pero yung mga phenol, acidic na yan, no? Kasi nga, because of the resonance, no? So, yun lang. Punta na tayo sa last part na talaga ng topic natin. So, we are going now to discuss the dehydration and the oxidation of your alcohols. After that, tapos na yung discussion natin. Okay? So, our alcohols can undergo two basic reactions. Basic lang kasi marami pa to, no? Pero ito lang muna yung discuss natin. Okay. So, we have the dehydration reaction of alcohol and the oxidation reaction of your alcohols, no? So, for the word itself, dehydration, ibig sabihin nun, mawawala yung tubig. Okay? So, what happens here, yung alcohol natin, pag nawala yung H2O, it will turn into an alkene. Okay? So, again, you have an alcohol. Pag yan ay dinihydrate mo, tinanggalan mo ng water, magiging alkene yan. Okay? So, ganun, magiging alkene yan. The reagent that is used in the dehydration of your alcohol is concentrated sulfuric acid or concentrated phosphoric acid. So, ito yung phosphoric acid, ito yung sulfuric acid, no? With the presence of heat, no? So, kailangan initin mo siya and may strong acid doon. So, our alcohols can undergo dehydration process, no? Alam naman natin yung primary, secondary, or tertiary alcohol na, di ba? So, ano uli yung mga primary, secondary, tertiary alcohol? Recall tayo. We can classify the type of alcohol depending on the carbon to which it is attached, di ba? For example, I have this molecule here. Okay, so ito yung aking mga alcohol, yung OHs. Meron diyang primary, meron secondary, meron tertiary. Paano ko malalaman? Ganito lang. Tingin kayo sa OH. Na. Kunwari, itong OH muna.
Ito yung OH natin. Kung titignan mo, ito yung carbon na dinudugtungan niya. For you to tell kung yan ay primary, secondary, or tertiary, tignan mo kung ilang carbons ang katabi ng carbon na dinudugtungan ng OH. Ano uli? Titignan mo, di ba ito yung carbon na dinudugtungan ng OH? Tignan mo kung ilang carbon yung katabi niya. So this carbon, ilang carbon yung neighboring sa kanya? Ito lang, isa lang. So kapag isang carbon lang yung katabi niya ng carbon na yan, so that is a primary alcohol. Okay? Kapag itong carbon na to, isa lang yung carbon na katabi nun, ito yon, primary yon. Paano naman? Kunwari, itong carbon na to, ilang carbons yung katabi niya? Meron dito, meron doon. So, kapag dalawa, secondary alcohol. Kapag ito naman, itong OH na to, itong carbon yung dinudugtungan niya. O, ilan yung katabi niyang carbon? Sa dalawa, tatlo. So, tatlo yung neighboring carbons sa kanya. So, that's tertiary alcohol. Okay? So, ganun yung pag-check kung yan ay primary, secondary, or tertiary. No? So, yan. So, depending on the type of your alcohol, the dehydration process may be easy or may not be easy. If you have a primary alcohol, that is a molecule that is very difficult to dehydrate. No? However, as you increase the type of your carbon from primary to secondary to tertiary, mas bumibilis yung dehydration process. Okay? And with this idea, you can actually classify the types of alcohol. No? So, gagawin mo lang, you react it with this one and that one. Okay? Tapos, depending on the time, kung sino yung mauuna matapos sa kanila, you can say na, oh, ito, tertiary to, ito, secondary to, ito, ang tagal-tagal, so siya na yung primary. Okay? So, ganun. So, ganun lang. Kung may lab tayo ngayon sana, ginagawa na natin to sa lab. No? Pero wala, edi imagination na lang. Okay? Pero yun nga. Sabi nga natin, depending on the type of your alcohol, pwedeng mabilis yung dehydration, pwedeng mabagal. No? May nabasa akong FB news kanina from Manila Bulletin. Yung CHED, tinitignan nila kung possible mag face-to-face yung ibang schools next sem. Yung ibang schools. Okay, so di natin alam sa FEU. Okay, so sabi natin, yung alcohol, pag yan ay dehydrate, it will give us alkene. So one example is this one. So if you have ethanol, if you react it with sulfuric acid and heated it to a very high temperature, you will have ethylene. So, ang mangyari lang dito is that yung OH matatanggal, tapos kuha ka pa ng isang H. No? Kuha ka ng isang H dyan. Kunwari, ito, bawasan ko ng isang H. No? You will have your ethylene, your alkane, plus the H2O. Ganun. So, ano yung mga natatanggal uli? H2O. No? So, yan. So, let's have this one, cyclohexanol. Okay, so this is cyclohexanol. Ano yung matatanggal uli? OH pati H, no? Tanong, saan kukuha ng H? E di sa katabi ng carbon niya. Pwede dito sa taas, pwede dito sa baba, no? O kunwari, dito siya sa baba kumuha. So, matatanggal yung OH, kukunin niya yung H. So, in between these carbons, andun yung double bond. Okay? So, ganun lang. Okay, so suppose we have this one, the tert-butyl alcohol. If you react it with sulfuric acid and the heating, ano mangyayari? Yung OH, tatanggalin natin. Tapos yung H, babawasan natin yung katabi ng carbon. So, kunwari, ito yung carbon. Kunwari, ito, bawasan natin ito ng isang H. No? Kasi kailangan yun to produce H2O. Pag ito, binawasan mo yun ng carbon, you will have this molecule. No? So, you will have this molecule. Yan, nawala yung isang carbon, yung isang hydrogen niya, rather. Okay? So, andun na yung double bond.
Ganun lang. So, saan ulit tayo pwede kumuha ng hydrogen? Sa left or sa right side ng carbon atom mo. You can also produce different types of alkenes, no? Depending on the neighboring atoms ng inyong carbon, ng inyong ng carbon na may OH na. So for example, we have here butanol. Okay? So butanol, kapag ito ay mag-undergo ng dehydration, pwede kunin niya yung hydrogen dito. So kapag ginawa niya yung isang H dito, may CH na lang to. Andito sa gitna yung double bond. No? Pwede rin naman na dito siya kumuha ng hydrogen sa right side. So kapag dito siya kumuha ng hydrogen sa right side, nasa right side din yung double bond. No? So we can have many products here. No? So pwedeng 2 butene, pwedeng 1 butene. So hindi na natin i-cover kung sino yung major product, sino yung minor product. So alam natin that the dehydration of alcohol can produce isomers now. So ito yung ating carbon, andito yung OH kanina. So pwede siya kumuha ng hydrogen dito sa tabi, sa left. Pwede rin sa right na. So depende sa position ng magiging double bond natin, you will have different molecules na. So let's have this for example, 3-methyl-2-butanol. So itong OH, pwede yung kumuha ng hydrogen dito. Pwede rin dito sa right side. Pag sa left side siya kumuha ng hydrogen, ito yung magiging resulting molecule. Okay? So andito yung OH natin originally. Pag dito siya kumuha ng hydrogen sa left side, andun yung double bond. So we will have 2-methyl-2-butene. Diba? Pero naman, kapag sa right side siya kumuha, andito yung OH natin originally. Okay? So kapag sa right side siya kumuha, andun yung double bond. So we will have 3-methyl-1-butene. Okay? So ganun. Basta, ang pwedeng maging products ay dalawa. No? Pwede kumuha siya ng hydrogen sa left, pwede rin siya kumuha ng hydrogen sa right side. No? So hindi na natin aalamin kung sino yung major product, sino yung minor product. No? Kasi maraming kwento pa yan. No? Okay na tayo sa kung ano yung mga products na pwede niya magawa. Okay? And if you could still recall, no, yung alkenes natin, diba, when we react it with acid catalyzed water, we can have an alcohol. Markovnikov addition yon. So that means ang alkene pwede siya ma-hydrate to form the alcohol. Markovnikov addition yon. Also, pwede rin yung alcohol natin gawin nating alkene. So basically, what we have here is an equilibrium state, no? So there is an equilibrium between alkenes and alcohols, no? Pwedeng dehydration or hydration yung process, no? If you add too much acid, you will produce alkene. If you add too much water, you will produce alcohols. Okay? So ganun lang. More of the equilibrium reactions ay madidiscuss sa sa Anachem na. Next sem na 'yon. Sa January 18. Okay? So ganun. So meron tayong equilibrium from alkene to alcohol. Alkene to alcohol, hydration 'yon. Nagawa na natin yung sa alkene. Yung alcohol to alkene, ito na yung ginagawa natin ngayon. Tawag doon ay dehydration. Okay, bago tayo magsagot ng mga questions sa worksheets, no? Tapusin na natin to. Oxidation. So what happens here is that yung ating alcohol, i-react natin with an oxidizing agent, no? So, ang oxidizing agent na pwede natin gamitin dito is yung potassium dichromate, no? Pwede rin sodium chromate or any other chromate stuff, no? So, KMNO4, pwede rin yan. Potassium permanganate. Pwede rin yung potassium dichromate na. Although mas gamit ang potassium dichromate, so ito yung gagamitin natin. Okay? So, the oxidation of your alcohol may give you different products, no? So, depending on the type of your alcohol, you can have aldehyde and carboxylic acid. Pwede rin naman na ketones, no? Okay?
So kapag ang primary alcohol, inoxidize natin, it will give us aldehyde and carboxylic acid, no? So, ganun. Pwede siya magbigay ng two products, aldehydes, pwede rin carboxylic acid. Okay? So, ganun lang. Basically, yung OH nyo, diba, ito yung alcohol, COH. Magiging C double bond OH yan, aldehyde. Pwede rin yan maging, carboxylic acid, C double bond O, OH, no? Yan. So, basically, gagawin lang natin, papalitan lang natin yung bandang OH, no? Pag meron naman tayong secondary alcohol, it will give us a ketone. Anong ketone? C double bond O lang yan. Okay? Then, yung nasa gilid ay parehas carbon chains. No? Okay, so again, ano ulit? Kapag primary, it will give us aldehyde and carboxylic acid. Okay, so depende sa kondisyon. Pero, it can give us two products. Tapos, kapag secondary alcohol, it will give us ketone. So, gagawin mo lang, itong OH, gagawin mo lang C double bond O. Kapag tertiary alcohol yan, it will not react with any oxidizing agent. No? So, hindi siya magproproduce ng any products kapag tertiary alcohol yan. Okay? And that ends our discussion for the laboratory. So ngayon, tapusin natin yung klase natin by answering some items here. Okay? So may onting items dito and ito yung pinaka-final na gagawin natin. So sagutan natin tong map, no? So dito sa map, nandito yung reactions ng alkanes, alkenes, alkynes, pati ng alcohol. Okay? So gagawin natin yan lahat ngayon. So let's do the reaction. So we have here this molecule. I-react natin siya with sulfuric acid in the presence of heat. Tapos i-react din natin siya with potassium dichromate in the presence of acid catalyst, no? Sulfuric acid as well. Okay. So kapag ang reagents mo ay H2SO4 and heat, yung heat ay yung triangle. Ibig sabihin yan, mainit, no? Yan ay dehydration. So, ano mangyayari kapag dehydration? You will form double bonds, no? So, sagutan muna natin yung dehydration ng lahat, yung mga kulay blue. Okay? So, sagutan natin lahat ng dehydration muna. Okay? Mamaya na yung oxidation. So let's have here this one. Ano sabi natin? Kapag dehydration, mag-form tayo ng alkene. Ang ganito lang gagawin nyo. Diba ito yung OH, andito yung carbon. Sabi natin, kukuha tayo ng hydrogen sa neighboring atom. Tapos doon tayo magkakaroon ng double bond. No? So may proper mechanism to pero yung shortcut na yung gagawin natin, no? Para hindi na siya confusing lalo. No? Okay. So gagawin natin, ito yung carbon na dinudugtungan ng OH. Buburahin mo yung OH. No? Tapos, kukuha ka ng hydrogen sa neighboring atom, tapos ilalagay mo yung double bond. Na. So, for this molecule here, itong carbon na to, ang neighboring carbon niya lang ay ito. Itong nasa baba. So, ibig sabihin, dito lang pwede yung double bond ma-produce, no? So, that means isang product lang yung pwede natin magawa. Okay? So, we will only have this product, no? Okay, so ano ulit mangyayari? Saan mapupunta yung double bond? Sa katabing carbon atom ng carbon na may OH. No? Ito yung carbon na may OH, dun sa katabi niya, dun lang tayo pwede maglagay ng double bond. Huwag nyo ilalagay sa kung saan-saan. Dito lang sa katabi. Okay? So since ito, isa lang yung katabi niya, dito lang talaga tayo maglalagay na. Dito lang. Wala namang carbon dito sa right side na yun. So that is the only product for this molecule. So we have one butene and water. How about letter C? In-skip ko yung letter B kasi lang octanol yun eh. Octanol yun, so hindi na kailangan yan. Ganito lang din yun. Pinahaba mo lang na. Let's have this one. Dehydration.
Ano mangyari kapag dehydration? Yung dalawang OH na yan, matatanggal yan. Okay? Parehas yung matatanggal, maging double bonds yung mga yan. Okay? So, gagawin natin dito is that we draw first the carbon chain. Ito yung carbon chain. 1, 2, 3, 4. So, we have 4 carbons here. Ayun lang pala. Okay, so we have 4 carbons here. Itong carbon, pag natanggal yung OH niyan, saan tayo maglalagay ng double bond? Ay, di doon sa katabi niya, no? So, ibig sabihin dito and dito lang pwede yung double bond. So, andyan lang siya. So, in between these 2 carbons here. Itong OH, kapag natanggal, saan mapupunta yung double bond? Dito lang din sa katabi niya. Okay? So, doon lang pwede. Hindi pwede sa gitna, no? Wala namang OH doon eh. So, nasa dulo-dulo lang. So, ibig sabihin, dito ka lang pwede maglagay ng double bond, pati dito. Okay? So, ganun lang. Plus water, of course. No? Ito, question. Paano kaya to? Kapag ito, dinihydrate natin, sabi natin magkakaroon tayo ng double bond, di ba? So, try natin burahin yung isang OH. So, ito yung carbon na yon, di ba? Ito yung neighboring carbon niya. Kaya ba yan maka-form ng double bond dyan? So, tingin nyo kaya maka-form ng double bond dito? Hindi na. Hindi na pwede dyan. Bakit? Kasi, yung carbon, lalagpas na siya sa octet rule. Okay. Ilang bonds na yung meron? 5. Okay, so yung 5 bonds na yon, ilang electron katumbas nun? 10, di ba? So, lagpas na siya sa octet rule. So, that means this molecule will not react, no? Will not react with an acid, no? Kasi, pag dito ka naglagay ng double bond, wala, bawal. Lalagpas siya sa octet rule. Pag dito ka naglagay ka naman ng double bond dito, bawal din, no? So, you still have to check, no? Kung kaya pa ba niya tumanggap ng double bond or hindi na. For this case, hindi na kasi pwede. Hindi no reaction na yan. So, wala na tayong magagawa. Ganyan na siya. Let's have this molecule here naman. H2SO4, heat. So, saan tayo pwede maglagay ng double bond? So, pwede tayo maglagay ng double bond dito sa left side. Okay. Dito, kunwari dito siya nanghingi ng hydrogen. So, dito yung double bond sa left side. Pag dito naman siya sa right side nanghingi ng double bond, pwede rin doon. Okay? So, we have 2 products here. This one and this one. Ayun lang. Basta ang ating hydrogens, pwede siya hingin sa left side, sa right side, no? Kapag wala na siyang hydrogen doon, hindi na pwedeng reaction. For example, ito. Diba ito yung carbon natin? May hydrogen ba doon? Wala. So, ibig sabihin, no reaction yan. So, allows reaction. So, wala talagang reaction. Kailangan may hihingan siyang hydrogen. Okay? So, ganun lang. Ito. Ano yung mga products natin dito? Ito, saan to pwede manghingi ng hydrogen? Pwede dito sa left, pwede dito sa right. No? May hydrogen pa dyan, di ba? So, pwede dyan, pwede rin dito. Okay? So, ibig sabihin, ano yung mga products na pwede magawa? Pwedeng ganito. Pwede rin ganito. So, we can have this product and this product. Okay? So, dalawa yung products na pwede natin mabuo na. And then last one, the dehydration of this molecule here sa baba. Saan tayo pwede manghingi ng hydrogen? Pwede dito sa left, pwede dito sa right. No? So, i-draw natin yung mga possible structures, of course. Okay? So, ito yung kapag sa left siya ng electron dito sa gitna. So, andun yung double bond.
Ito naman, kapag sa right side siya nang hingi ng double bond na. Yan. So, yeah, ay ng hydrogen. Pag dito siya nang hingi ng hydrogen, dito yung double bond. Pag dito nang hingi ng hydrogen, dito yung double bond. Okay? So, we can have isomers here. No? So, isomeric yung ating products. Let me redraw this. Okay? So, yan. O, ganun lang. Ganun lang yung dehydration. So, pwede ka magka-double bond sa left side, pwede sa right side. Okay? Next one, oxidation. Sa oxidation, kailangan alamin mo kung yan ay primary, secondary, or tertiary alcohol. Okay? So, ito ay primary. Kasi itong carbon na dinudugtungan ng OH ay isa lang yung kadugtong nun na carbon. So, primary alcohol yan. Ano mapaproduce kapag primary alcohol? Ang mapaproduce ay pwedeng aldehyde, pwede ring carboxylic acid. Okay, so dalawa yung pwedeng mangyari. You can have aldehyde or carboxylic acid. Paano yung technique dito? Yung OH, gawin mo lang yung double bond O, aldehyde na yan. Dugtungan mo yan ng isa pang OH, carboxylic acid na yan. So, ganun lang yung technique. Okay? Paano uli? Ganito. Gagawin nyo, burahin nyo yung O. Palitan nyo yan ng double bond. Aldehyde yan. C double bond OH yan. So, ito yan, aldehyde yan. Ang isa pang product ay yung may OH pa, no? Yan. Carboxylic acid yan. Okay. So, dalawa yung pwedeng maging products natin. Aldehydes and carboxylic acid. Let's have letter C. Ano yung mga products uli? Pwedeng aldehyde, pwedeng carboxylic acid. Parehas yan. Kung parehas yan na dehydrate, parehas din yan magiging oxidized na. So, gawa natin yan ng products. So, ito yung aldehyde version yan. Okay. And ito, ay teka lang, tama ba yung carbons ko? 1, 2, 3, 4. So, tama. 4 carbons yan. Okay. So, ganito yung mangyayari. So, ano uli gagawin nyo? Yung OH, di ba? Gawin nyo na lang O yan, tapos lagyan nyo ng double bond. So, yan ay aldehyde, pag ganyan. So, ito yon. Ito yung drawing na yan. Kung gusto nyo ng carboxylic acid, dudugtungan nyo lang yan ng isa pang OH. So, you will have this molecule here. Carboxylic acid yon. Ganun lang yung shortcut dito. Okay? So, ayan. Ay, wala anong nangyari. Ayan. Ganun lang yung ganap, ha? So, burahin nyo yung H, gawin yung double bond, aldehyde yon. Yung double bond, dugtungan nyo ng OH uli, carboxylic acid na yan. How about this one, letter D? Will we be able to convert this? Pwede ba natin ito ma-oxidize? Pwede. Bakit? Kasi itong alcohols natin, they are primary alcohols. No? Primary alcohol yan. So, ano pwede gawin dyan? Naging oxidized dyan. No? We can have an aldehyde and carboxylic acid versions niyan. Draw lang natin yung skeleton. So, ito yung aldehyde version. Okay? So, gagawin mo, burahin mo lang yung H, palitan mo na double bond. Yan. So, aldehyde na yan. So, ayan yan. Kung gusto nyo yung carboxylic acid, edi lagyan nyo lang yan ng OH, no? Pangit na siya isulat. Pero ganyan. Dugtungan nyo lang yan ng OH, carboxylic acid na yan. Okay? So, ganun lang.
How about this one? Secondary alcohol to. So this is a secondary alcohol. Okay. Ano magagawa kapag secondary alcohol? Pag primary, aldehyde and carboxylic acid. Pag secondary, ketone. So ano lang gagawin mo doon? Burahin mo yung H. Lagyan mo siya ng double bond. Yun na yun. Okay? So ganun lang. So burahin mo yung H. Palitan mo lang ng double bond. Okay? So yan yung ating product. Ayan. Ganun lang. Let's have this one. This is also a secondary alcohol. Ano gagawin dyan? Magiging ketone yan. So just copy. Tapos gawin mo lang yan double bond O. Ketone na yan. Ganun lang. And lastly, ito, ganun din. So that is also a secondary alcohol. So gawin mo lang double bond O yan. Ketone na yan. So ganun lang. Yan ang pagtatapos ng ating semester. No? So kapag primary alcohol, you can produce an aldehyde and a carboxylic acid. No? So dalawa yung pwede ma-produce depending on the experimental setup. Pag secondary alcohol, magpaproduce yan ng ketone. Pag tertiary alcohol, no reaction. So to end our discussion talaga, so to end everything, gawin natin to. This is collective reactions na to, no? Simula sa alkanes, alkanes, alkynes, no? So we begin with alcohol here. So start tayo sa alcohol dito. Walang ganito sa quiz, no? Hindi na ako magbibigay ng ganyan. Pero magandang brain teaser. Kung ano mga pwede gawin na. So we start with an alcohol. Ano sabi dyan? O yung arrow na A, sabi dyan, from alcohol, gagawing alkene. O anong reagents kailangan doon? Alcohol to alkene. Nag-iiba na pala question sa second quiz that. Oo, high score naman kukunin ko. Kasi yan eh, naka-shuffle yung items. Kaya siguro nag-iba-iba yung question. Kaya niya na yan. Ito may lang ako. Meron akong clue for the finals. Madali lang siya. Parang karati ko na sinasabi yan eh. Basta yan. One take lang yung finals, syempre. Pero madali lang. Parang pag nakita niyo yung quiz na yung final niyo, parang familiar to ah. Mapapaganon ka. Okay, so sige. So ito, fill out natin tong map na to. So we begin with an alcohol. Gagawin daw natin siyang alkene. So anong reagent kailangan doon? From alcohol to alkene, kailangan ng heat followed by sulfuric acid. Okay? So ganun lang. So from alcohol to alkene, heat and sulfuric acid yung kailangan. Ito, letter B naman tayo. From alkene to 2-propanol. So ano mapapansin natin? This is a Markovnikov addition. Okay. So this is a Markovnikov addition of OH and H, no? So acid catalyzed hydration to. Kailangan naaalala niyo yung mga dinidiscuss natin last time. So ito letter B, this is Markovnikov addition, yung OH dumagdag sa gitna, no? So Markovnikov addition yan. So ang reagent na kailangan dyan ay H2O in the presence of acid catalyst. Ano to? Letter C naman. From this, gagawing ganito. From alcohol, Gagawing ketone. so ano to? Alcohol to ketone. Secondary alcohol to ketone. Anong reagent kailangan? Potassium dichromate and sulfuric acid. So yan. Familiar, no? Pwede nyo ito gawing reviewer. Okay? Pwede ito nang gawing reviewer. Ito na yung mga reactions ng alkanes and alcohols.
Okay? So, yan. So, we started from alcohol, naging alkene. Dinagdagan natin siya ng water in the presence of acid catalyst. Naging alcohol uli siya. Then, yung alcohol, para maging ketone, inoxidize natin using potassium dichromate in the presence of sulfuric acid catalyst. Ayan, so tapos na tayo sa C. Dito naman tayo sa D. So you have an alkene, nadagdagan ka ng isang bromine. Anong reaction yan? Hydrohalogenation yan. May nadagdag na hydrogen dito, tapos may isang bromine na nadagdag. So hydrohalogenation yan. Anong reagent kailangan dyan? Nadagdagan ka ng H, pati ng Br. So HBr ang kailangan to produce this product. So E naman tayo sa E. Ano yung nadagdag sa E? Dalawang Br. So pag dalawang halogen yung nadagdag, halogenation yon. In this case, bromination to. So Br2 ang kailangan dyan. Ito naman, letter F. From alkene, naging alkane. Anong reaction yon? Catalytic hydrogenation. So, pag catalytic hydrogenation, kailangan mo ng hydrogen gas and metal catalyst. Let's say platinum. Mayaman tayo, kunwari. Okay? So, ganun. So ano mapapansin nyo? We can start with a one molecule, then haluan mo siya ng iba't ibang reagents. Ang daming pwedeng magawa, no? And that's why super daming organic molecules sa paligid, no? Million yan, no? Kasi, we begin with one molecule, i-react mo lang siya with other substances, you can produce many molecules, no? So, ganun yung org chem, no? Basta alam nyo kung ano yung dinagdag, ano yung nangyari, alam nyo yung reagents na kailangan, no? Tapos alam nyo yung tawag sa reaction na yun. Ito, last one. Alcohol, naging aldehyde. Oxidation to. So, K2CR2O7 H2SO4. Yung aldehyde, naging carboxylic acid. Anong kailangan doon? Still the same reagent. K2CR2O7 H2SO4. Same pa rin. Okay? Alcohol, naging carboxylic acid. Ano yung kailangan na reagent? Yun pa rin. Okay? So, pwede pa rin yun. K2CR2O7 H2SO4. Okay? So, ganun. So, ito yung importance ng org chem, no? So, from one molecule, pwede ka makagawa ng maraming molecules pa. Okay? So, ang kailangan mo lang ay proper reagents and proper knowledge sa ano yung mga reactions na dinaanan natin for the last 1 month, no, ng org chem. Okay? And this concludes our semester, no? So that means ito na rin ang last time na magkikita tayo. Okay? So after this ay examination nyo. Quiz na, then examination, no? So ito lang yung ganito lang yung reactions natin. So bale kita-kita na lang tayo if ever next sem, no? So, kung student ko kayo, edi good, no? Masaya ulit tayo. Pag hindi, tas nag face-to-face class, no? Ako, ang usual outfit ko naman sa FEU, naka-jacket lang ako. Tapos naka-t-shirt sa loob, no? Or polo shirt, no? So, yan. So, hopefully, makita ko kayo in person soon. Tapos, bilhan nyo ako ng mga nagpabili pa yun, no? Hindi, joke lang. Basta yan, no? So, ingat lang po and yayakapin natin lahat ng naka-jacket. Okay, sa ganun. Okay, magkita-kita tayo in person. Okay? So, yun. So, stay safe and sana naging productive yung semester natin. Okay? So, yun. So, hopefully by next year, makabalik na tayo sa FEU. Nakakamiss yung aircon dun. Okay? So, yun. So, I'll see you around and bye-bye. So, upload ko tong video sa YouTube, no? Tapos, next week, magbibigay ako ng link. Andun lahat ng mga link sa mga kailangan nyo reviewin for your finals. Okay? So, all the best po sa buhay.
Bye-bye. And salamat po sa lahat. Bye-bye.